بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم في هذه الأمسية لنقدم محاضرا كريما من كندا، هو البروفيسور باتريس برودور، وهو أستاذ مشارك ورئيس قسم دراسة الإسلام والتعددية والعولمة في كلية الإلهيات أو العقيدة وعلوم الدين في جامعة مونتريال. والبروفيسور برودور أيضا أصبح عميد الحياة الدينية والروحية بجامعة مونتريال أيضا، وقد حصل على البكالوريوس في الدراسات الدينية والماجستير أيضا من معهد الدراسات الدينية، معهد الدراسات الإسلامية بجامعة ماجيل، وهو من المعاهد المشهورة في الغرب لدراسة الإسلام ومن أقدمها. وحصل على الماجستير أيضا مرة أخرى والدكتوراه من جامعة هارفارد في الدراسات الدينية، وله العديد من المشاركات العلمية. وسيحدثنا هذه الليلة عن التعددية الثقافية والعلاقات الثقافية والتعددية عموما في كندا والشرق الأوسط، فنرجو أن يتفضل. وسأقوم بترجمة موجزة لفقرات المحاضرة، وليس ترجمة دقيقة أو حرفية أو لكل ما يقال. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My presentation tonight is a summary of some of my thoughts, some of my own personal thoughts on the question of multiculturalism and interculturalism, both in terms of Middle Eastern history as well as in terms of Canadian history. This, of course, in a few minutes that we have tonight will be short and will be a brief overview. And so hopefully in the question and answer period, we will be able to dig in deeper a little bit in the areas that you may want me to go further into. It's an honor to be here tonight, and I would like to begin by saying that I will talk a little bit about pluralism in the Middle East or North Asia and North Africa and West Asia. I will give a few statistic overview and trends in Canada. Some of you may already know this information, but if you don't know that much about Canada, I thought that it would be useful to give at least a little bit of basic information before then really talking about the evolution of multiculturalism and interculturalism in Canada, before then raising a few questions around the challenges for a more pluralistic future, both in Canada, in the Middle East, and beyond. So let me begin tonight by briefly going back historically to a few examples of what I call sort of open messages of pluralism. And one of the message is a recent one, the Amman message, that has tried to respond sort of and present to the world an understanding of Islam which is rooted in what Westerners sometimes call moderate Islam, but I think what many people would talk about as al-Islam al-Mustawa, I mean the middle ground Islam, that is really where a lot of majority of Muslims stand in terms of their interpretation of Islam. But this message actually has an old history in some ways. When we look at the history, we can go back to a variety of periods, which I will get to in a moment. And the second element of an even more recent past, in fact, just last 2 months ago, is a letter of 138 Muslim leaders, and it was a historic event because it actually brought together both Sunnis and Shiites and a variety of Shiite leaders together. And that particular letter was a response to the fact that a year prior to that, the 38 Muslim leaders had sent a letter to Pope Benedict XVI in order to try to rethink the way in which he had described Islam in his speech at Regensburg University in September of 2006.
And so not having had a response from the Pope directly or even indirectly, a year later the process expanded to 138 leaders, and sending a letter not only to the Pope, the leader of the Catholics, Christian, but also to 40-some Christian religious leaders. And so this event also, I think, indicates a vitality of what I would describe as a pluralist nature in the Muslim world today. These are positive, constructive examples of that pluralism within the world of Islam today. I begin here because this letter begins by saying that Muslims and Christians together make up well over half of the world's population. Without peace and justice between these two religious communities, there can be no meaningful peace in the world. The future of the world depends on peace between Muslims and Christians. And the summary of that letter ends with, thus, in obedience to the Holy Quran, we as Muslims invite Christians to come together with us on the basis of what is common to us, which is also what is most essential to our faith and practice, the two commandments of love, which is love of God and love of our neighbors. This is an example, again, of what I call putting the emphasis on commonalities between Christians and Muslims as a response, in fact, to a time today when we know that there is a tension between the West and the Islamic world, that there is often a feeling of misunderstanding, of Islamophobia on the one hand, and often of misunderstanding or stereotypes about the West and about America in particular. And these tensions, I think, need to be addressed in non-belligerent ways, and these are very powerful examples, in fact, coming from the initiatives of Muslims that are taking place internationally today, and that bring up the importance of religious leadership in what I call international politics today. Yes. هذه المحاضرة هي مجمل للأفكار التي تدور في ذهني حول العلاقات بين الثقافات والتفاعل بين الثقافات في التاريخ الإسلامي وفي العصر الحديث في الشرق الأوسط وكندا. وتحدث عن أيضا ظهور التعددية الثقافية والتفاعل الثقافي في كندا. ثم يقول المحاضرة ستتناول أمثلة تاريخية ومن النماذج القريبة الرسالة المفتوحة لرسالة عمان، وهي تعبر عن الإسلام الوسطي أو الإسلام الذي يعتقده معظم المسلمين، كما سيتناول التعددية الثقافية في مراحلها التاريخية وفي العصر الحديث. وذكر أن هناك رسالة بعثها 138 عالم زعيم مسلم أو قائد إسلامي جمعت بين السنة والشيعة، وكانت استجابة أو رد فعل للخطاب البابا بنديكت الذي تناول الإسلام بنقد معين في الجامعة الألمانية. ورغم مرور مدة على هذه الرسالة لم يستجب البابا. ثم بعد سنة قام هؤلاء العلماء بإرسال رسالة إلى 40 زعيم ديني نصراني، وهذه من أمثلة التعددية في العالم الإسلامي. وتبدأ الرسالة بالقول إن المسلمين والنصارى يكونون أو يؤلفون أكثر من نصف سكان العالم، فكيف يمكن أن يتحقق السلام في العالم إذا لم يكن هناك اتفاق بين المسلمين والنصارى. وذكر الخطاب أن المسلمين أو أن الإسلام يدعو إلى التفاهم مع النصارى، وهو يشير إلى الآية الكريمة التي تقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، والبحث عن المشترك بين المسلمين والنصارى، ولإزالة ما هو موجود في الغرب من الخوف من الإسلام، المرض الجديد هذا الإسلاموفوبيا، وأيضا لإزالة الصورة أو تحسين الصورة السلبية للغرب لدى المسلمين. وذكر في النهاية أن المبادرة بدأت من المسلمين، أن المسلمين هم الذين بادروا إلى مثل هذا. And so here you see, of course, a variety of religious worldviews in terms of percentage. Indeed, Muslims and Christians being more than half of the world's population today. These statistics we need to take with one grain of salt at least, but at least